пользоваться ими по-разному. Мы не будем, например, кушать в туалете и так далее. Поэтому нужно, то есть пока мы здесь живем, использовать развлечения. But after 100 years, for example, 100 years or 150 years, then this building is completely demolished. No building, everything is taken away, no building, finished. Then again there is only space. Ну, а вот, например, где-то там через 150 лет или какое-то время этого здания опять здесь не станет. Ну и что же здесь будет? Опять будет то же самое пространство. So only the structure you make for some time and you again destroy or demolish. But for the space, there is nothing that you have to build the space. You cannot. There is no need to build the space. It is there. You cannot destroy the space. The space is space. The unchangeable entity. That is the soul. Ну и вот только мы как бы что те изменения происходят только вот с конструкцией. Мы строим здание, потом оно есть, потом оно его разрушает, а пространство, оно неизменно, оно было, есть и будет, и то же самое и с душой, она неизменна, она была, есть и всегда будет. As long as the structure is there, if you want, you can keep it very clean. If you want, you can make it dirty. И вот пока здание здесь, если хотите, вы можете его сделать очень чистым, хотите, наоборот, грязным. In the same manner, when we are given a body, a form, then if you want, you can keep it also clean, you can keep it inside, outside, and clean and useful, or you can use it in a manner that it will be unclean, it will be dirty, it will be diseased, and all these things depends upon how you behave with this, how you change this. But the soul is soul. That is, you cannot do anything with the soul. Soul is unchangeable. И вот мы получаем это тело, и мы можем его поддерживать в чистоте и снаружи, и внутри, или наоборот можем загрязнять его, там болеть и прочее, но душа при этом она остается неизменна. So that is why it is said that this is pure water in the well in Kupa. This is impure water in the pits where they are flowing. This signifies that Rudra is there in this also, and Rudra is there in this also, because Rudra is the Lord, the indweller, so he is not affected. И вот это как раз фраза, она символизирует, что Рудра он и в чистой воде колодца, Рудра он и в грязной воде лужи, все тот же самый Рудра, и это никак его не затрагивает. And we pass on to the next mantra. Namaha Varshyaaya cha. Следующая фраза Намаха Варшьяя. Avarshyaaya cha. Аваршьяя. In Sanskrit, Varsha means rain. И вот на санскрите Варша означает дождь. So salutations to Rudra, Namaha, salutations to Rudra, who is there as the Lord in the water, which is coming in the form of rain. И вот мое приветствие
Рудре, которые в воде, которые приходят в форме дождя. Avarsha means Varsha means rain. So Varsha means by the rain, which is forming by the rain. But Avarsha means the water which is there without rain, which is not coming from the rain, which is not due to the rain. Значит, то есть варща это значит дождевая вода, а варща это значит вода, которая пришла без дождя, другим путем. And then the water which is coming through the rain we can understand, because even the water in the rivers, water, all these are, the source is the rain only. Without rain, how can you get the water? Ну вот первую воду нам легко понять, да, то есть вода и в речках, и в озерах, она вся из дождя приходит. But where is this water which is existing without the source of rain? А где вот эта вода, которая происходит не из источника дождя? Even the groundwater also, it is due to the rainwater only, which is sinking and going into the soil. И So that даже is, та вода, которая под землей, это та вода, которая пришла через дождь, да, то есть дождевая вода уходит в землю, и там она образуется под землей. but this avarshya, this refers to the water which has not formed from the source of rain, but without this source also there is water. For example, you take the coconut fruit, inside there is water. That is not from the rain. Ну, в общем, но есть и другая вода, которая не из дождя происходит. Вот, например, берете кокос, открываете, и там вода, и она не из дождя. And the blood that is flowing through the blood vessels in us, that is also water. So that is not from the rain. И кровь, которая внутри нас, тоже вода, но она не дождевая. So the juices in the fruits, inside the fruits, И вот сок во фруктах, so all this is water, avarshya. It is water which is not from the rain. и вся эта вода, аварша, та, которая не из дождя. So this Rudra is there in the water which is from the source of rain, and also in the water which is there without rain. И Рудра, он в той воде, которая из дождя пришла, и в той воде, которая не из дождя. And then in the next stanza, next mantra is Namaha Meghyaya cha Vidyutyaya cha Vidyutyaya. Следующее намаха Мекхьяяча Видьютьяяча. Namo Meghyaya cha Vidyutyaya cha. That is what we chant in the Sukta. То, что мы поем в Рудре Суктам. In Sanskrit, Megha means cloud. И на санскрите мекха означает облако или туча. So Meghya is Meghya. That means the water in the cloud.
Мекья это означает вода, которая в облаке. And then in Sanskrit, Vidyut means electricity. Ага, и вот второе, это слово видьют на санскрите означает электричество. Электричество. So Vidyutyaya means the electricity, the electric charge, the water which is there also in the electric charge, that is called Vidyutya. Ага, и вот здесь подразумевается, что та вода, которая в электричестве. In the clouds you see the water in the clouds, you have the water and also you have the electric charge. That is what you see in lightnings. Ага, то есть и вот то, что мы видим в тучах, там есть вода, и также там есть напряжение электрическое, из-за которого возникает молния. Электрический заряд. It is very, because once again we have to remember that what we see, all the phenomenon of the circulation of water, И вот то, что мы должны помнить, то, что вот мы видим в феномене циркуляции воды, all the water which is there on the planet Earth is evaporated by the heat of the sun. вся вода, которая существует на планете Земля, вся она возникла из света Солнца. So this is a phenomenon of purification. Это феномен очищения. Циклирует. Извиняюсь. Все, да. Все понял. Значит, вся циркуляция всей воды на Земле происходит благодаря свету Солнца, и смысл этого круговорота в очищении воды. By the heat of the sun, all the water is made into vapor, and then that is purified, because it is with all impurities, but all the impurities are left there, left behind, and the pure vapor is coming up, and then again this vapor goes up, and then this forms into the clouds. So it is, and all this phenomenon is in the Rudra Loka, because in the plane of vibration only. И вот благодаря жару Солнца вода испаряется в виде пара, то есть вся нечистота остается там, в той воде внизу, а пар — это чистая вода, она поднимается, и все это движение воды, оно происходит благодаря функционированию рудры, то есть вибраций. How all this process is going on? It is because of the electromagnetic activity. И как весь этот процесс происходит? Он происходит благодаря электромагнитной деятельности. So Rudra is Lord of vibration, so it is all the electromagnetic activity where due to this activity only all this circulation of water is going on, our earth is moving,
around the sun, Earth is moving around its own axis. So this is all electromagnetic activity. И вот Рудра, он является богом вибраций, и все эти процессы, они происходят именно благодаря вибрациям электромагнитной деятельности всех этих процессов в природе. This same electromagnetic activity is also going on in our bodies, in the body of every being. И та же самая электромагнитная деятельность происходит в нашем теле и в телах всех существ. Because we are part of the planet, so the whole activity is there on the whole of the planet, so therefore it is also in every being, in every atom also. Каждый из нас является частью этой планеты и частью тех электромагнитных процессов, которые происходят на этой планете. Эти же процессы происходят и внутри нас. The cloud, the formation of the cloud itself is very interesting phenomenon. И формирование облака само по себе является очень интересным феноменом. The water which has come down through rain and came into the planet, into the earth, that water, in that water the charge, the electromagnetic charge is gradually depleted, so the water which is flowing down through rain or from up to downwards, it has this electric charge. Once it reaches the surface of the planet, then this charge is discharged. Ну вот и та вода, которая падает в виде дождя с неба, она электролизована, она имеет электрический потенциал, и когда она падает на землю, она отдает свой электрический потенциал земле. And when this water loses this charge, then it is once again, when heated up, it evaporates. И когда оно теряет свой заряд электричества, дает его земле, она опять потом после этого поднимается вверх. Then once again, when it reaches the upper И потом end снова of it, она поднимается вверх, достигает высот. there is always this electric charge is there in the space, and the water is charged again. А там в пространстве постоянно проходят силовые линии электромагнитные, и вода опять снова заряжается. All this is the activity of the lords of vibration, the Rudras. И вся эта активность является вот как раз активностью богов вибраций Рудр. And here Rudra is also called Indra, because Indra is another form of Rudra who is the lord of the clouds. И здесь Рудру также называют Индрой. Это одна из форм Рудры. И Индра – это бог туч, бог облаков и туч. Зевс, да, вот Греция. Зевс. You know, symbolically, the weapon in the hand of Indra is the thunderbolt. What is The weapon holds, Indra holds the weapon, and that weapon is the thunderbolt. И вот Индра держит в руках оружие, и этим оружием является молния. Зевс тоже. In Greek, they have Zeus also with thunder. Yes, In the Greek mythology. yes.
So this electric power, which is the high charge, high voltage power, that is she is symbolically called, she is the wife of Indra, she is called Indrani. Ага. И вот эта вот электрическая энергия вся, которая вот на планете, это жена Индры, ее зовут Индрани. Жена Индры, Индрани. То есть, In the stories you find, in the Puranic stories and Vedic stories, allegories, you find that Indra and his wife are moving in the space, in the akasa. That means then when we read this, we think that, oh, just like us, they are also couples, like husband and wife, but that is a reference to the consciousness and the energy. Consciousness is the Lord and energy is, that is, consciousness is the male aspect, energy is female aspect. So then there is a charge, electric charge. So this is electromagnetic phenomenon, but to explain us, they give in the form of allegory. Then we see that Indra and Indrani also persons like us, they are not personalities. Ну и вот в Ведах там истории про Индру и его жену Индрани, это все очень аллегорические истории. На самом деле Индра это мужской аспект, это сознание, и Индрани это женский аспект, это энергия. И просто в этих историях символически объясняется их взаимодействие. In some Vedic mantras, и в некоторых ведических мантрах, when there is a reference to Indra and the Indrani, then they say Indrani Devi Subhaga Supatni. That's mantra. That means Indrani is a good wife of Indra. So good wife means so there is a good couple, Indra and his wife. Вот говорится, что Индрани это хорошая жена Индры. That means they are inseparable. The Lord and his energy, they are inseparable. Это означает, что они неразделимы, сознание и энергия, они неразделимы. They will never take divorce. Они никогда не разведутся. If Indra and Indrani take divorce, then we will not exist. There is no formation of water. Если бы Индрани развелась с Индрой, тогда бы мы не существовали, поскольку не было бы воды. This is only in the human beings, but not in those forces. Люди могут разводиться, а вот боги не могут. So that is cosmic phenomenon which is always there continuing. И вот это космический феномен, который все время происходит. So vidyut is electricity. И вот видьют это означает электричество. And this electricity which is there in the space as a latent power, it is always existing in space as a charge, as a latent power, and then it expresses itself, and that is what we see as thunder and thunderbolt. Ну и вот электричество, оно всегда присутствует в пространстве, оно всегда в нем есть, электромагнитное поле, вот как латент, как спящая сила, как непроявленная сила, и потом мы видим ее проявление в молниях, мы видим, как она себя проявляет в грозе, в молнии. She is also called
Aindri. Ее также называют Аиндри. Нет, Индрани называют Аиндри. Это другое имя для жены Индры. So there is such mantras also, Aindrim, like this, there are such mantras, and then these, when you utter these sounds, then you will, this electric charge which is there latent in the space, when you constantly utter these sounds, then this charge may come out also. So that means this is a mantra also which can purify the mind and senses. И вот в ведических мантрах произносится это имя Аиндри, и это обращение к этой скрытой силе, которая всегда есть и присутствует, и через произношение этой мантры мы как бы пробуждаем эту силу, и она очищает нас, очищает наш ум. И чувства. So Indra also is Lord of senses. Yes, Indra is the Lord of senses. Да, вот и Индра, он также Бог чувств. То есть мы очищаем ум и чувства. Ну, собственно, ум и чувства в ведах это одно и то же. Therefore, the senses, in Sanskrit, the senses are called Indriyas. И вот на санскрите чувства, они обозначаются словом Индри. Indriya means sense. Индрия означает чувство. Да, это чувство. Индрия. So this is also plane of The senses and sense organs. vibrations. Yeah, Indriyas on the plane. Indriyas. The senses and the sense organs. А это вот сами чувства, органы чувств, это Индрии. Чувства, да. So therefore the words in Sanskrit, they are very significant. The word is given in such a manner that the word also is connected to cosmic aspect. И это слово, оно связано с космическим аспектом. And I have one question. Yes. My wife always asking me, why in all these Vedic Puranas, scriptures, Indra is doing some nasty things and making some problems, like for devas, for asuras, whatever. So Indra, why is this? yes, very good. Because Indra, Я перевожу вопрос. Моя жена все время спрашивает меня, почему вот Индра, он все-таки Бог, он как бы, он является Богом, и он главный среди богов. Почему в Ведах он все время делает всякие вредные штуки против там кого-нибудь, и против и хороших, и против и плохих. Он все время делает интриги. Да, все время, да, пакостит, хотя он Бог, и он как бы там главный Бог среди богов. in us, we have the 5 senses. Но вот в нас мы имеем 5 чувств, And the leader of the 5 senses is the mind. и главный среди наших 5 чувств это ум. Because leader. Тот, кто управляет этими 5 чувствами, это ум. So it is the mind who works through all the 5 senses to make a contact with the outer world. И вот это именно ум, который работает через 5 чувств, и который взаимодействует с внешним миром через 5 органов чувств, через 5 чувств. So this Indra who is depicted